Hi, எல்லாருக்கும் வணக்கம் virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. I just filmed a YouTube video and then I washed my face and I'm getting ready because avasara, like literally avasara, I'm going for an Instagram ad shoot. Like last night I got an inquiry and then this morning things have materialized and then today I'm going for the shoot. So I'm very surprised that this has actually happened in this way. இது வந்து இன்ஸ்டாகிராம் ஆடுன்னு நான் ஏன் சொல்றேன்னா இட்ஸ் a complete ad that will be posted on my page in collaboration with the brand's page and அவ்வளவுதான். அது தாண்டி இதுல வந்து they won't really use this for any other purpose. ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் ஆட். இப்பெல்லாம் டெலிவிஷன் கமர்ஷியலை விட இது ரொம்ப அதிகமாக people are shooting, and it works the exact same way. The brand gives you a kind of a script and then you can give your inputs a little bit and then mutual decide on what works out and then you kind of like create it and put it up. That's it. So it's shot on a pretty professional camera by a professional videographer and everything. So now the makeup and everything is also going to be a little bit extra. Not extra. I always try to keep it a little simple. When I go for shoots, at least, like chuma na function ku ready arana kuda I'll try to do something bold, but when I go for shoots I like to keep it really simple. So andha madri or simple look tham. So I wash my face, I put my Formula RX moisturizer that I really love, and I'm going to put on some sunscreen. I'm going to use the Dermaco 1% hyaluronic sunscreen oil free gel. So I'm just going to take this much and apply it. I know a lot of people, like some people, hate the way I apply sunscreen. But I'm so used to doing it so quickly and I'm so used to doing it in a certain way that நான் ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருந்தேன் நான் மட்டும்தான் நான் கொஞ்சமாக இடத்துல அப்ளை பண்ணேன். மற்றபடி this is how I apply it. So I'd rather be honest with you guys. So the only thing that's going to be different today is I'm going to curl my hair. So என்னோட முடியை நான் curl பண்ண போறேன். I'm going to use this tong which I always recommend to everybody. Oops, I don't want to change the heat settings. So இது வந்து Iconic brand ஓட ஒரு conical tong. It works very well. If I had when I had shorter hair எனக்கு முடி வந்து ஷார்ட்டரா இருக்கும்போது I prefer using a straightener to curl my hair. அந்த straightener வச்சே கொஞ்சம் பெண்டா எடுத்துட்டு வந்துட்டேனாலே போதும். But now that my hair has grown a little longer, I trust the tong because நான் இங்க இருந்து ரெடி ஆகி it's going to take a couple of hours to shoot. At least அந்த few hours என்னோட curls last ஆனும் அப்படிங்கிறதுனால I am going to choose a tong. Okay, so I have my heat protectant. I'm using the Be Blunt heat protectant. So skincare பண்ணிட்டு I'm gonna tong my hair first. I'm not gonna apply heat protectant right up to the root because I want curls only in the ends. I don't want it too deep on top. நான் ஜென்ரலி முடியை கேர்ள் பண்ணுறேன்னா இங்கே இருந்தெல்லாம் பண்ணுவேன். பட் டுடே ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ லைக் தட் பிகாஸ் ஐ வாண்ட் மெயின்டைன் த ஹெல்த் ஆஃப் மை ரூட்ஸ். தட்ஸ் ஆக்சுவலி த ரியல் ரீசன். ஸோ என்னோட ரூட்ஸோட ஹெல்த்தை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் கேர்ள் பண்ணணும்னா ஐ வாண்ட் ஒன்லி கேர்ள் த ஹேர். லைக் வாட் இஸ் கோயிங் டு பி மை ஜட்மெண்ட் இன் மை ஹெட் இஸ் எங்கெல்லாம் கலர் இருக்கோ முடியல அதை மட்டும் கலர் பண்ண போகிறேன். இங்கெல்லாம் கலர் இல்லைல்ல அதெல்லாம் ஹீட் பண்ண போகிறேன். இங்கெல்லாம் கலர் இல்லை இல்லைங்களா அங்கெல்லாம் வந்து நான் போட மாட்டேன். ஸோ எப்படி ஹேர் கேர்ள் பண்ணணுங்கிறது வந்து நான் ஏற்கனவே தனி வீடியோவாக போட்டிருக்கேன். ஸோ ஐ டெஃபினெட்லி லிங்க் தட் ஃபார் யூ ஸோ யூ கேன் செக் இட் அவுட். பட் இந்த வீடியோவில் ஐம் நாட் கோனா ஷோ யூ தி என்டையர் ப்ராசஸ். ஸோ லெட் மீ ஃபர்ஸ்ட் கேர்ள் மை ஹேர் அண்ட் தென் ஐ வில் கம் பேக் அண்ட் சீ. So I just wanted to give you a tip as I was curling my hair. நான் இது ஜென்ரலாக பண்ணுவேன். இது முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன்னா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ இப்போ நான் வந்து இங்கேருந்து மட்டும்தான் டாங் பண்ண போகிறேன் வச்சுக்கோங்களேன். இங்கே இருக்கிற முடி வந்து 90% எனக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் இருக்கும். பட் சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் ஃப்ளைஅவேஸ் இருக்குன்னா நான் இந்த டாங்கில் பெண்ட் பண்ணாமல் சும்மா இப்படியே அதை வந்து 4 பக்கமும் எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு மாதிரி அந்த முடியை வந்து கொஞ்சம் டேம் பண்ணிப்பேன்.
அதுக்கப்புறம் I will tong the hair and somehow I feel like அது ஜென்ரலா ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதனால அது பண்ணதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்கிற லென்த்தை வந்து I just roll it around the tong and hold it at a length that's comfortable for me and rest my hands so that my hands don't hurt. And I just wait for like 10-15 seconds or till I count like 1 to 10 or something like that, and then I let it go. இது என்னடா ஆவி ஸ்மோக்லாம் வருதுன்னு யோசிக்காதீங்க. இட்ஸ் மை ஹீட் ப்ரொடெக்டன்ட். Ta-da! That's the curl. Let me finish and A few moments later. Okay, so one side is done. This is what the curls are looking like as of now. இந்த சைடையும் முடிச்சிட்டு நம்ம மேக்கப் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். Okay, so hair வந்து ஃபுல்லாக curl பண்ணி முடிச்சாச்சு and we've kind of like secured it with claw clips so that makeup போடும்போது அது ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. By the way, this is not the dress that I'm wearing. I'm sure நீங்கள் thumbnail பார்த்துருந்தீங்கன்னா you would know I'm wearing this really pretty blue, powder blue அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கலரு. ஸோ அந்த ப்ளூவில் ஒரு dress, so that's what I'm going to be wearing. So இப்போ first வந்து I already have my skincare on and அது வந்து ஒரு அளவுக்கு நல்ல செட் ஆயிடுச்சு, but I want to like shine a little bit more. So அதனால I'm going to use this. இது வந்து Rare Beauty ஓட அந்த glow drops, I think Transcend அப்படின்ற ஷேடில் it's like this sort of a glow drop. So I'm just going to apply this. It's like a pinkish shade. You can use this in different ways. நீங்கள் உங்கள் ஃபவுண்டேஷனோட மிக்ஸ் பண்ணி போடலாம், இல்லை நீங்கள் வந்து தனியாக மேக்கப் மேலே ஹைலைட்டர் மாதிரி போடலாம். I'm kind of using it as like an illuminating primer before my makeup, before I start my makeup. சும்மா I feel like it will add a little bit of glow or whatever. So இதை வந்து I'm just going to blend it. I'm trying to look for a brush. I think this should work. So it's under a Forever 52 water brush. So I'm just going to take it and blend it. Okay, so அந்த க்ளோ எல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஃபவுண்டேஷன் போடணும். ஸோ ஐம் கோனா யூஸ் ஒன் ஆஃப் மை மோஸ்ட் ஃபேவரட் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் அட் த மோமெண்ட், சுகரோட இந்த ஏஸ் டியூவி ஃபவுண்டேஷன். ஐம் கோனா டேக் அ லிட்டில் பிட் அண்ட் ஆட் இட் ஆல் ஓவர் மை ஃபேஸ். கொஞ்சம் டார்க் சர்க்கிள்ஸ்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு 2-3 நாளாக தூங்காமல் உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்ததுனாலலாம். So maybe வெறும் ஃபவுண்டேஷன் போட்டு என்னால் ஒப்பேற்ற முடியாமல் maybe I might have to use some concealer, but we will see. As always, the area that I sweat the most, I will not apply any foundation anga. I'm going to just try and use the same brush to blend the foundation. Hi, so Raghav came and I kind of like blended my foundation on my neck as well talking to him. Ippo I'm just taking the leftover concealer from the pump that நான் இனிஷியலி ஒரு பம்ப் தான் எடுத்தேனா இல்லை 1.5 பம்ப் எடுத்தேனா ஞாபகம் இல்லை, அதுலேயே நிறைய இருந்தது. ஸோ அதில் இருக்கிற மிச்சத்தை I'm just placing it in my under eye and I'm going to blend it with a concealer brush. இது வந்து ஒரு slightly thick foundation தான், so it should work. And I'm also not looking for the most perfect under eye coverage, but I also don't want my under eyes to be too dark. So அந்த ஒரு பேலன்ஸ்க்கு இது போதும்னு நினைக்கிறேன். We take a little more, so I'm taking like half a pump more and I'm gonna place it in the same place. And around my lip. எங்கே நான் ஜென்ரலாக கன்சீல் பண்ணுவேனோ அந்த ஏரியாஸில்.
I'm actually happy with that. Balance வந்து I'm going to put it on my upper eyelid. Doing the same on the other side. If I'm going to set the foundation with one size order translucent powder. So RT402 brush. இதில் அந்த பவுடரை முதல்ல எடுத்து அண்டர் ஐஸை செட் பண்ணிக்கலாம். Now I'll use a slightly more fluffy brush to set the rest of the face. ஸோ ஃபேஸ் அண்ட் நெக்கை வந்து பவுடரால் செட் பண்ணியாச்சு. இப்போது we're gonna go ahead because அடுத்ததாக நான் போட போகிறது எல்லாமே I'm gonna use only powder products. So first I'll go ahead with the contour. இது வந்து ரிமெலோட bronzer, natural bronzer. I'm just gonna go ahead and contour my nose. Blend this out. And then generally na eyes முடிச்சிட்டு தான் blushக்கு வருவேன், but today I want to finish the blush and then come to the eyes. So blushக்கு I'm going to use இந்த Simply Namoda blush duoல இருந்து just the lighter shade. I'm not going to go for the darker shade. I'm just going to take this brush. ஸோ எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ ப்ளஷ் போட்டுக்கலாம். பட் பிகாஸ் திஸ் இஸ் அ லைட்டர் ஷேட், இட் வில் நாட் லுக் அந்த ப்ளஷ் பிளைண்ட்னஸ் அந்த மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் சட்டிலாக ஒரு மாதிரி பிங்கிஷ் க்யூட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ அது முடிஞ்சாச்சு. இப்போ வில் கோ அஹெட் வித் ஐ ஷேடோ. And for that I'm going to use the Huda Beauty Empowered palette and I'm going to take a bunch of shades from this. First ஒரு slightly fluffy brush எடுத்துக்கிட்டு இதில் பெஸ்ட் செல்ஃப் அப்படின்னு ஒரு ஷேட் இருக்கு. So I'm just going to apply that all over my eyelid. இப்போ ஒரு ஸ்லைட்லி தின்னர் பிளெண்டிங் ப்ரஷில் இதில் கீப் கோயிங் அண்ட் லெகசி அப்படின்னு 2 ஷேட்ஸ் இருக்குது. I'm going to touch both of it and just add some definition to the outer corner. And அதே 2 ஷேட் எடுத்து I'm going to add it to the inner corner as well. ஸோ இதில் வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஷேப் கண்ணுக்கு இருக்கிற மாதிரி வந்துடும். இப்போது for the first time I'm changing the brush. Lower lash line oda Swiss Beauty brush காணோம். So I'm going to take the detailed blending brush by Milagro only, I think. Idhila I'm going to take the shade Get It and I'm going to apply it on the lower lash line.
And now I'm gonna take a very thin angled brush and இதில் இருக்கிற black color eyeshadow மாதிரி இருக்கும் and ஒரு purple color shade மாதிரி இருக்கும் worthy அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு I'm gonna try to draw a liner. That's it, like a very light liner sort of an effect. இப்போ இருக்கிறதுலையே கஷ்டமான part trying to make it match. Not bad. I did a pretty decent job. And that's about it. I think eyeshadow பொறுத்த வரைக்கும் I'm happy with what we achieved. இப்போ we're going to add lots of mascara. Maybelline oda Hyper Curl mascara. Yeah, we'll go ahead. That's done. Now to make our face look a lot more defined, we're going to go ahead with the eyebrows. Eyebrows ku munnadi, I just want to put some setting spray so that all of it comes together. Let me get my setting spray. I use this one but by Turtle. So just going to spray it from a distance and believe that idu en face la varudhu appdi. I always think I'm spraying too much, but it'll feel like onnume illa appdinte. Okay, so போட்டாச்சு அது let it act on our face. Meanwhile நம்ம வந்து ஐப்ரோஸையும் செட் பண்ணிக்கலாம். So I'm going to take my PAC ஓட spotlight palette and brown oda brush. For some reason I wanted, it is Bronson. I wanted to say Bronson அப்புறம் பார்த்துட்டு நான் brownங்கிறேன், but it's Bronson. So much facial hair grooming has to be done. I have to tweeze my extras. I have to go for my pending laser appointment. As in nowadays I go for maintenance laser appointments. In the maintenance appointments வந்து எப்படின்னா நீங்கள் once in 6 months, once in 1 year, I don't even remember. I think நான் லாஸ்ட் ஃபேஸ் ரேசர் பண்ணி கிட்டத்தட்ட 10 monthsக்கு மேலே ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். So அந்த மாதிரி you just have to go whenever there's growth and get just that done, and அதோட frequency will keep reducing. Okay, so I actually filled both the eyebrows. Eyebrows பண்ணதுக்கப்புறம் I feel like கொஞ்சம் எனக்கு அந்த crease definition மட்டும் என்னோட ஐஸ்க்கு இருந்தால் I would prefer that a lot more. So what I'm going to do is I'm actually going to take the Urban Decay palette, and இதுலேயும் there's like a soft pink sort of a shade. So கொஞ்சம் ஒரு fluffy brush எடுத்துக்கிட்டு I'm going to just pick up that soft shade and gently apply it only on the crease area. Just taking it a little higher, close to my brow bone. That's the difference I wanted to create. That's about it. Now I'm going to go back to the Empowered palette by Huda Beauty, and இதில் இருக்கிற Do It அப்படின்ற shade எடுத்து I'm just going to add a little bit of glitter onto the center of my lid, just a little bit. It's like in the same shade as the eyeshadow, so adnala it won't look very different, but it'll just pop. Like when I blink, I feel like it'll pop a little bit. Adukku mela bold moves அப்படினு ஒன்று இருக்கு. I'm just going to touch that a little bit and just blend it out. இது வந்து actually eyeliner போடுறதுக்கு முன்னாடியே போட்டிருந்தா it would have been a much smarter decision, but it's okay. Even now it's not that bad. So it's done.
But what we have to do is we have to touch up the eyeliner just in places where it's necessary. So அதை மட்டும் இப்போ பண்ணிக்கலாம். Okay, that's done. நீங்களும் அதானே நினைக்கிறீங்க blush பத்தலைன்னு? எனக்கும் அதான் தோணுது. But what to do? I have to trust it because I don't want to look very different as well. My nose contour is looking very, very sharp. Actually, it's looking sharp in the camera. It's looking fine in person. But actually, நான் கேமராக்காக தான் மேக்கப் போடுறேன். ஸோ அதனால எனக்கு தெரியல. But it's looking so perfect in person. Maybe I'll wait till I wear my dress. But for now, I'm done. I just have to wear my dress, wear my accessories, and then I'll be ready. So நான் போய் என்னோட ட்ரெஸ் அண்ட் ஆக்சசரிஸ்லாம் போட்டு வந்து ஃபைனல் லுக் உங்களுக்கு காட்டுறேன். Hi, so this is what the dress is looking like, and my hair, I haven't really opened up the curls too much because I know அங்கே போய் ரீச் ஆகிறதுக்கு எனக்கு நிறைய டைம் ஆகும். ஸோ அந்த டைம்குள்ளே இந்த ஹேர் ரொம்ப ஃபால் ஆக வேணான்னு. ஸோ அந்த வேலை நான் கண்டிப்பாக காட்டுறேன். இதோட ஃபுல் ஃபினிஷ்ட் லுக் ஐ திங்க் நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் பார்ப்பீங்க because I'll have to upload the video. So you'll know what I look like. But இப்போ it's time to apply some lipstick, and I think I'm going to use the Kiro Beauty oda lipstick mixed with this one. Idu vandu Think Twice அப்படினு சொல்லி Mecca Max. This is again one of the lipsticks that I got in Australia. So in the Mecca Max lipstick vandu first I'm going to apply it on my lip. Dab off the lip balm. So idu vandu ஒரு rustish reddish color சொல்லலாம். It looks really nice. இதை வந்து ஒரு பேஸ் கலராக வச்சு இதுக்கு மேலே இந்த கீரோ பியூட்டியோட ஆல்மண்ட் பட்டர் அப்படின்னு ஒரு பியூட்டிஃபுல் லிப் ஷேட் இருக்கும். ஸோ அதை I'm going to apply on top. Can you see how beautifully that Kiro in the almond butter வந்து தனியா போட்டா it actually washes out my lips, okay? Like எனக்கு ரொம்ப லைட்டா இருக்கும். But these two shades mixed together are a fantastic blend. இதுக்கு மேலே Ramandiyoda lip balm in the shade Buffy Coral. I'm just gonna add on top. And it's like a lovely coral lip. Wow, I really like the lip color. I think it's looking so good. The makeup has also turned out well. So I'm just wearing this kutti chain and like very dainty earrings. I wore my watch. And I've gotten a call, so I think I have to go. My car's also here. The hair's looking nice. Everything's looking nice. So let's go and finish the shoot. Adiye, adiye, ival ennuyire, viralin naduve, nadakum nidale. எனக்குள் சிறகாய் மிதந்தேன் தனியே, இதுதான் உறவா பறந்தேன் வெளியே, இமைக்காமலே பார்க்கிறேனே, சலிக்காமலே தோற்கிறேனே, உயிர் கோர்த்திட தேடிவா